హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. అండ్ ఈరోజు మనం యూకేలో ఉన్న టాప్ హై పేయింగ్ ఎంట్రీ లెవెల్ క్లౌడ్ జాబ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ గో. సో ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ద లిస్ట్, క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్. సో ఈ క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ అనే రోల్ క్లౌడ్లో ఎంట్రీ చేయడానికి మోస్ట్ కామన్ రోల్. సో దీనికి రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ అజూర్. సో బేసిక్గా వీటి మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎంట్రీ ఇవ్వడం అనేది చాలా ఆబ్వియస్. అండ్ రోల్ డ్యూటీస్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం టికెట్స్ హ్యాండిల్ చేయడం, కస్టమర్ క్వరీస్ సాల్వ్ చేయడం ఉంటుంది, అండ్ బేసిక్ లెవెల్ ట్రబుల్ షూటింగ్ కూడా ఉంటుంది సిస్టమ్స్ మీద. అండ్ శాలరీ రేంజ్ వచ్చేసి ఎనీవేర్ అరౌండ్ 35,000 to 55,000 వరకు యూకేలో ఉంటుంది ఈ స్పెసిఫిక్ రోల్కి. నెంబర్ 2, జూనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. టెరాఫార్మ్, డాకర్, CI/CD పైప్లైన్స్ ఇలాంటి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ రోల్. ఎవరికైతే డెవాప్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, బేసిక్గా డిప్లాయ్మెంట్స్ని ఆటోమేట్ చేయడం అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ని మెయింటైన్ చేయడం, ఇలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈ రోల్లో ఉంటాయి. అండ్ శాలరీ రేంజ్ వచ్చేసి ఎనీవేర్ అరౌండ్ 40,000 to 60,000 యూకేలో ఈ స్పెసిఫిక్ జాబ్కి రేంజ్ ఉంటుంది. అండ్ నెంబర్ 3 ఇన్ అవర్ లిస్ట్, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అసోసియేట్. సో క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అసోసియేట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, VPCs, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, IAM రోల్స్ సెటప్ చేయడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేయడం బేసిక్గా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ దీస్. అండ్ salary range for this particular role is anywhere around 38,000 to 58,000. And number 4 in the list, cloud security analyst. సో క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ పొజిషన్. ఇది IAM ఎన్క్రిప్షన్, అలర్ట్స్, యాక్సెస్ పాలసీస్, సో బేసిక్గా ఇలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తారు వీళ్ళు. అండ్ క్లౌడ్ని సెక్యూర్గా మెయింటైన్ చేయడం ఈ రోల్ యొక్క మెయిన్ పర్స్పెక్టివ్. శాలరీ రేంజ్ డిస్కస్ చేస్తే ఎనీవేర్ అరౌండ్ 42,000 to 65,000 ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్కి ఈ రోల్కి మినిమం శాలరీ రేంజ్ ఉంటుంది. అండ్ నెంబర్ 5 ఇన్ ద లిస్ట్, ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో అసోసియేట్ క్లౌడ్ కన్సల్టెంట్. బేసిక్గా క్లయింట్స్కి క్లౌడ్ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, మైగ్రేషన్స్లో హెల్ప్ చేయడం, బేసిక్గా కమ్యూనికేషన్ ప్లస్ క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ రెండు ఉంటే ఈ రోల్ కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది. శాలరీ రేంజ్ వచ్చేసి 40,000 to 60,000 ఉంటుంది ఈ స్పెసిఫిక్ రోల్కి. నా ద బిగ్ క్వశ్చన్, ఆర్ దీస్ రియలీ ఎంట్రీ లెవెల్ రోల్స్ అని చాలామంది కమెంట్స్ చేస్తారు, ఐ నో. సో ఎస్, these roles don't require years of experience. So it needs just basic certifications and hands-on practice and also clarity on concepts. And they are meant for beginners basically. So ఎవరైతే క్లౌడ్ జర్నీని స్టార్ట్ చేశారో, like in order to encourage them, they have created all these junior level roles. And also that's the reason big companies like Visa, Barclays, Lloyds Bank, even AWS itself, సో వీళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా గ్రాడ్యుయేట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని, గ్రాడ్యుయేట్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అని ఇలాంటి రోల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే, సో బేసిక్గా ఇలా ఎవరైతే న్యూ బిగినర్స్ ఉన్నారో, అవుట్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ వస్తున్నారు, స్ట్రైట్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ డిగ్రీ వస్తున్నారో, ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికే ఈ రోల్స్ క్రియేట్ చేశారు. డెవాప్స్, గ్రాడ్యుయేట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఇలాంటి రోల్స్ అన్నీ. బట్ ఎందుకు ఆ రోల్స్ మనకి క్రాక్ చేయలేమంటే, ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు జస్ట్ నీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉందని చెప్పి ఈ రోల్స్కి నీకు ఎంట్రీ దొరకదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆన్ క్లౌడ్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్టిఫికేషన్స్, అండ్ దెర్స్ వన్ గై హూ గాట్ ఆల్ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్. బేసిక్గా వాడికి క్లౌడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది. సో అండ్ హీ ఈజ్ అ న్యూ గ్రాడ్యుయేట్, సో హీ ఈస్ లైక్ హీ గాట్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు దాట్ రోల్. సో స్పెసిఫిక్గా ఈ గ్రాడ్యుయేట్ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గ్రాడ్యుయేట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని, గ్రాడ్యుయేట్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అని, ఈ రోల్స్ ఎయిదర్ గెట్ ఫిల్డ్ బై స్టూడెంట్స్ ఆర్ దెర్ జస్ట్ లెఫ్ట్ అవుట్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్కి ఈ గ్రాడ్యుయేట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఇలాంటి రోల్స్ ఇవ్వడానికి లేదు. సో ఎయిదర్ ఫిల్ చేస్తే ఇలా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎవరైతే వస్తున్నారో, ఎయిదర్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇలా న్యూ బిగినర్స్ కానీ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి, లేదంటే దే విల్ బి జస్ట్ లెఫ్ట్ అవుట్. సో ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ లేవా, లేదంటే స్టూడెంట్స్కి అసలు ఈ క్లౌడ్లోకి అసలు ఎంట్రీ దొరకదా అంటే ఇట్స్ అ మిత్. బట్ ఐ నో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. So that's why they are creating opportunities. Even big companies, we are not even talking about small companies, we are talking about like multinational companies like Amazon, Visa నేను స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, స్ట్రైట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై మాస్టర్స్ I got an interview for this graduate DevOps engineer role for Visa. సో ఈ మాస్టర్ కార్డ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో బేసిక్గా
ఈ వీసా కంపెనీకి నేను డెవాప్స్ ఇంజనీర్, గ్రాడ్యుయేట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఇచ్చాను అనమాట. ఎప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ ఎప్పుడైతే ట్రై చేస్తున్నానో అప్పుడు నేను అప్లై చేశాను. బట్ ఇట్స్ టూ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ మీ అట్ దట్ పాయింట్. ఎందుకంటే నాకు ఫుల్ క్లారిటీ లేదు కాన్సెప్ట్స్ మీద, అండ్ నాకు స్క్రీనింగ్ రౌండ్స్లో నాకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో తెలీదు ఆ టైంలో. సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. సో అందుకే చెప్తున్నా. సో ఇన్ కేస్ మీకు సర్టిఫికేషన్స్ ఉండి కాన్సెప్ట్స్ మీద మీకు క్లారిటీ ఉంటే ఆబ్వియస్గా దేర్ ఆర్ రోల్స్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ పాసిబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ మాస్టర్స్, ఈవెన్ యాజ్ అ కంప్లీట్ బిగినర్. That's it for the video. Next video lo kaluddam. Until then, keep learning. Bye bye.